Mr. Z is the manager of F Limited. His son is a student of Amity International School. School fees 6,000 per month. Hostel fees 4,000 per month. Directly paid by F Limited to the school. But it recovers only set to only 40%. Okay. Yeah. ஸோ செட் வந்து எஃப் லிமிடெட்ல மேனேஜரா இருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்கூல்ல எங்களோட சன் வந்து படிக்கிறாங்க. ஸ்கூல் ஃபீஸ் வந்து 6,000, ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வந்து 4,000. இதுல 40% ஆஃப் த அமௌண்ட் மட்டும் தான் ரெக்கவர் பண்றாங்க. மிஸ்டர் சிட் ஆல்சோ ஜாயின்ஸ் அட்வான்ஸ்டு கோர்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் 4 months IIM. அகமதாபாத் ஃபீஸ் ஆஃப் a course 4,50,000 is paid by F Limited. ஓகே. செட்டும் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் பண்றாங்க. அதுக்கான கோர்ஸ் ஃபீஸ் வந்து எஃப் லிமிடெட் தான் பே பண்றாங்க. Determine the perquisite value of educational facilities. Okay. So the first one, school fees. So school fees பார்த்தீங்கன்னா 6,000. ரெக்கவர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 40%. 6,000ல 40%. So 6,000ல 2,400 less பண்ணுங்க. 3,600 per month. Per year into 12. Okay. So taxable பார்த்தீங்கன்னா 43,200 school fees tax. Same also hostel fees. So hostel fees 4,000 per month. ரெக்கவர் பண்ணது 40%. 4,000ல 40%. Okay. 4,000ல 1,600 less பண்ணிட்டீங்க. Balance. Okay. 2,400 per month. Per year into 12. Okay. So the taxable amount is 28,000. Okay. Next one. Mr. Seth also joined on advanced course of marketing management 4 months. Course fees பார்த்தீங்கன்னா 4,50,000 is paid by F Limited. ஸோ இந்த கேஸ்ல ஃபீஸ் வந்து டைரக்டா வந்து எஃப் லிமிடெட் பே பண்ணிட்டாங்க. ரெக்கவர் அமௌண்ட் எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ அப்போ இந்த கேஸ் வந்து ஃபுல்லி அக்செப்ட். ஃபீஸ் paid by F Limited accept. Clear? Next one. Free and consistent provided by any undertaking engaged in carriage of passenger or goods. Okay. Yeah. So free or consistent transportனா ஒன்று goods ரிலேட்டடா இருக்கலாம், இல்ல passenger ரிலேட்டடா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா to any specified employee or to any member of his household. இல்லைன்னா private journey, any conveyance owned or leased. இதுல taxable purchases பார்த்தீங்கன்னா value offered to the public less amount recovered. Balance இருக்க amount taxable. இதுவே எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் ரயில்வேஸ் அண்ட் ஏர்லைன்ஸ், எம்ப்ளாயி வந்து ரயில்வே அண்ட் ஏர்லைன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸம்ப்டட். எம்ப்ளாயிஸ் நாட் என்கேஜ் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்னா ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். டாக்ஸபிள் டு ஆல் எம்ப்ளாயிஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், லீவ் டிராவல் கன்செஷன். ஓகே. ஸோ லீவ் டிராவல் கன்செஷன்னா டு எனி பிளேஸ் இன் இந்தியா டாக்ஸபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும்தான். எக்ஸப்ஷன் கேட்டகரி டூ டிராவல்ஸ் இன் ஏ பிளாக் ஆஃப் 4 years of assessee and family, and carry forward one travel of a block of 4 years to the first year of the next block. So எப்படி ஃபில் பண்ணணும்?
ஃபர்ஸ்ட் 4 இயர்ஸ்ல நீங்க 2 டைம்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், லீவ் டிராவல் கன்செஷன் வித் ஃபேமிலியோட. கிளியரா? இப்போ இன்கேஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 இயர்ஸ்ல 1 டைம் மட்டும் தான் லீவ் டிராவல் கன்செஷன் எடுத்துக்கலாம், பேலன்ஸ் 1 டைம் அவங்க எடுக்கல. ஸோ அப்போ அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நெக்ஸ்ட் பிளாக் ஆஃப் 4 இயர்ஸுக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ இந்த வருஷத்துல லாஸ்ட் பிளாக்ல இருக்க 4 இயர்ஸ் அண்ட் இந்த பிளாக்ல பிளஸ் 2 இயர்ஸ், அப்போ 3 டைம்ஸ் வந்து அவங்க லீவ் டிராவல் கன்செஷன் இந்த பிளாக் ஆஃப் 4 இயர்ஸ்ல அவைல் பண்ணிக்கலாம். Only shortest route to the longest destination. Okay. Travel by. Okay. So air related. Flight இந்த மாதிரி கேசஸா இருந்தா எக்கனாமிக் கிளாஸ் ஃபேர் எக்ஸம்ஷன். ரயிலா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆஃப் ஏசி கிளாஸ் ஃபேர் அண்ட் பஸ்ஸா இருந்தா டீலக்ஸ் கிளாஸ். அதர் மோடா இருந்தா ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இது பண்ற டிடெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஃபேமிலியில யார் யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. டிபெண்டன்ட் ஆர் நாட், ஸ்பௌஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் மேனேஜ்லயே வருவாங்க. அண்ட் டிபெண்டன்ட் பேரண்ட்ஸ் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் இவங்க எல்லாமே வருவாங்க. ரெஸ்ட்ரிக்டட் 2 children ஒன்லி. ஸோ ஃபேமிலி பார்க்குறப்போ ஃபேமிலி, ஓகே, அசசியோட ஸ்பௌஸ் அவங்களோட 2 children இந்த மாதிரி தான் மெயின் பண்ணுவாங்க. இப் இன்கேஸ் அசசிக்கு வந்து 3 children இருந்தாங்கன்னா 2 childrensக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸப்ட் child born before 110/98. ஓகே. ஸோ பிஃபோர் 1 October 1998க்கு முன்னாடி பிறந்திருந்தாங்கன்னா அப்போ அந்த கேஸ் வந்து எக்ஸப்ஷன். ஆஃப்டர் த கேஸ் உங்களுக்கு டாக்ஸபிள். மல்டிபிள் பர்த்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சைல்ட், ட்வின்ஸா பிறக்கிறாங்கன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் சைல்டாக தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம். அவைலபிள் ஒன்லி இஃப் ஷிஃப்டிங் அவுட் இஃப் த டாக்ஸ் ரெஜிம் அண்டர் செக்ஷன் 115 DAC. எல்லாருக்கும் கிளியரா? First case, Rajesh went to Srinagar on a holiday 15/11/2024 with his wife and 3 children. One son, aged 6 years, twin daughter, aged 3 years. They went by aeroplane economic class. Okay. So in the case la பாத்தீங்கன்னா one son and a twin daughter and the total cost of tickets by employer 58,000, 43,000 for adult, 15,000 for 3 minor children. Commute amount for leave travel concession is exempt. Okay. So first case வந்து எக்ஸம்ஷனா இல்ல டாக்ஸபிளான்னு கேட்கலாம். எக்ஸம்ஷன் ஆர் டாக்ஸ்? ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சன், செகண்ட் வந்து ட்வின் டாட்டர். ஸோ எக்ஸம்ஷன் லிஸ்ட்ல உங்களுக்கு கிளியரா அவங்க என்ன மெயின் பண்ணியிருக்காங்க, மல்டிபிள் பர்த்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டா இருந்தா அதை ஒன் சைல்டா தான் ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இவங்க ஒரு மெம்பர், ட்வின் டாட்டர் ஒரு மெம்பர் ட்ரீட் பண்ணணும். அப்போ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி எக்ஸம்ஷன். Second scenario, will the answer be any different if among his 3 children, twins of 6 years are old and son of 3 years old? Okay. இதுவே வந்து கொஸ்டினை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்வின் டாட்டர்ஸ், செகண்ட் வந்து ஒன் சன். அப்போ இந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ட்வின் டாட்டர் கேஸ் மட்டும் எக்ஸம்ஷன், இது வந்து டாக்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 minor children 15,000, 15,000 3 minor children. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சில்ட்ரனுக்கு 15,000 3 5,000. ஸோ அப்போ 5,000 ஒன்லி டாக்ஸபிள். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ஃபுல்லி எக்ஸம்ப்டட். இந்த கண்டிஷன்லாம் ஃபாலோ ஆகணும். ட்ரீட்மெண்ட் இன் ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டைன்டு பை த எம்ப்ளாயர், எம்ப்ளாயரோட ஓன் ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தால் ஃபுல்லி எக்ஸப்டட். அண்ட் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் இன் ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டைன்டு பை கவர்மெண்ட்
local authority, and government approved for this purpose. In the many cases are not fully exempted. And the payment or reimbursement of medical expenses incurred in the respect of prescribed diseases. Prescribed diseases now list கொடுத்திருப்பாங்க. Cancer, TB, AIDS, COVID-19 இந்த மாதிரி cases. In hospital maintained by government, local authority, government approved for the purpose. Okay. Next one, premium paid or reimbursed by health insurance or group insurance. இதுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஐஆர்டிஏ இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இந்த ஸ்கீம்ல வந்து ஃபுல்லி எக்ஸப்ட் ஃபார் எம்ப்ளாயி அண்ட் ஃபேமிலி ஆஃப் எம்ப்ளாயி. ஓகே, ஸோ எம்ப்ளாயா இருந்தா சேலரியில வரும், ஃபேமிலி ஆஃப் எம்ப்ளாயா இருந்தா டிரெக்ஷன்ஸ்ல வரும். ட்ரீட்மெண்ட் இன் ஃபாரின். ஓகே, ஃபாரின் கேஸ்ல ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டே காஸ்ட் ஆஃப் டிராவல். பேஷண்ட் கேஸ்ல ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸப்டட், காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டே காஸ்ட் ஆஃப் டிராவல் ஃபுல் டோட்டலா ஃபுல்லி எக்ஸப்டட். அட்டண்டன்ட் கேஸ்ல ட்ரீட்மெண்ட் வராது, காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டே எக்ஸப்டட், காஸ்ட் ஆஃப் டிராவல் எக்ஸப்டட். கண்டிஷன் ஆர்பிஐயோட பர்மிஷன்ஸ் இருக்கணும், காஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்பிஐயோட பர்மிஷன் இருக்கணும். டோட்டல் கிராஸ் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2 lakhs இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எம்ப்ளாயர் ஹாஸ்பிட்டல், செகண்ட் ஒன் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட், தேர்ட் ஒன் பிரிஸ்கிரைப்டு டிசீசஸ், ஃபோர்த் ஒன் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம், ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபாரின். கிளியர்? ஸோ ஃபேமிலிக்குள்ள யார் யார் வருவாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்பௌஸ் அண்ட் சில்ட்ரன். டிபெண்டன்ட் கேஸ்ல பேரண்ட்ஸ், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர். Taxable for all employees if reimbursed, else only for specified employee. Okay. Reimbursed இருந்தா all employees taxable. அப்படி இல்லைனா specified employee taxable. Compute the taxable value of purchases in the respect of medical facility received Mr. G from employer during the previous year 2024. First one, medical premium paid for injury health of Mr. G. Okay. For himself. Mr. G க்காக இது பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இந்த கேஸ் accepted. Second one, treatment of Mr. G by his family doctor. Okay. So family doctor case. So family doctor case the first 5 conditionல உங்களுக்கு include ஆகல. அதனால taxable. Next one, Mrs. G in government hospital. Okay. Mrs. G னா அவங்களோட spouse. Okay. So spouse is yeah, family குள்ள தான் வரும், except. Treatment of Mr. G's grandfather in private life. Okay. G's grandfather. Yes. ஏன்னா பேரண்ட் மட்டும் தான் வருவாங்க, கிராண்ட்ஃபாதர் இதுல இன்க்ளூட் ஆகும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன், treatment of Mr. G's mother, 68 years and dependent by family doctor. In this case, yes, ஏன்னா family doctor மூலமா பண்ணிருக்காங்க, அதனால treatment of Mr. G's sister dependent in a nursing home. So nursing home இதுல இன்க்ளூட் ஆகாது, taxable. Treatment of Mr. G's brother independent. This case, actually டிபெண்டா இருந்தா எஸ், டிபெண்டா இருந்தா accepted, இண்டிபெண்டா இருக்கிறதுனால taxable. Treatment of Mr. G's father, 75 years undependent. Abroad. Expenses of staying abroad and of the patient. RBI limited 75,000. Okay. Treatment of Mr. G's father, 75 years undependent. Abroad. So in this case, okay. Actually, RBI total limit பண்ணது 75,000. Total expenses ஆனது 50,000 plus 30,000, 80,000. 80,000ல இந்த லிமிட்டேஷனை மட்டும் டிடக்ஷன் பண்ணிப்பீங்க. பேலன்ஸுக்கு அமௌண்ட் டாக்ஸ். கிளியரா? ஆர்பிஐ லிமிட் கொடுத்தது உங்களுக்கு 75,000. அதுக்கு மேல எக்ஸஸா இருக்கிறது டாக்ஸ்.
Himalaya Limited reimburses the following expenditure: medical treatment of the son of employee Karan. The treatment done at UK. So traveling expenses 1,15,000. Stay expenses at UK permitted RBI 45,000, but actual expenses 70,000. Medical expenses RBI permit பண்ணது 50,000, actual expenses 70,000. Commute taxable perquisites for the assessment year 2025-26 in the hands of parent. If his annual income from salary before considering medical facility perquisite was 1,50,000, 2 lakh. Okay. ரெண்டு angle discuss பண்ணோம். So first case traveling expenses. Yeah. So traveling expenses first case வந்து 1,15,000. Yeah. So in this case, taxable or exemptable? First case, traveling expenses. Okay. So gross total income. Wait. Yeah. So gross total income. Total of 1,50,000. Yeah. Stay பார்த்தீங்கன்னா RBI permit பண்ணது 45, actual expenses 70,000. 70,000 minus 45,000. So first caseல அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? Income from salary 1,50,000, but இந்த ரெண்டு additional expenses இவங்க tax pay பண்ணி 35,000, 20,000. Total இது எல்லாமே add பண்ணுங்க. So the gross total income. Okay. So அப்ப less than 2 lakhs குள்ள வருது. அப்ப traveling cost exempt. First second. இது second caseல பார்த்தீங்கன்னா income from salary 2 lakhs, pay expenses 25,000, medical expenses 20,000. Total இது மூணு add பண்ணுங்க. So அப்ப greater than 2. So greater than 2 lakhsங்கிறதுனால taxable. Clear? Second case, stay expenses excess are 25,000 taxable. Medical expenses excess are 20,000 taxable. Yeah, total first one taxable. Okay, second one. So, clear? So equity share in the case வந்து taxable for all employees. Perquisite case, fair market value less amount recovered into number of shares. இந்த amount taxable.
fair market value opening price plus closing price divided to average எடுத்தாங்க. The price in recognized stock exchange on the date of exercising the option. Sell the price taken if sell and buy price is given. Okay, selling price and buying price கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த basis. Next one, no trading on the date of exercising option. Okay, exercising optionல date trading எதுவுமே mention பண்ணணும். Fair market value closing price எடுத்துப்பீங்க. If listed in more recognized exchange, fair market value closing price. Okay, on stock exchange, highest value of stock. Unlisted shares and specified security not being sold. Fair market value determined by the merchant banker on the specified date. Specified date and date of exercising the option or any date not exceeding 180 days from the date of exercising the option. Taxable in the year of exercising the option. Taxable in the year whichever is earlier, 48 months from the date of from the end of the relevant assessment year. Sale of such security or share are made by the assessee or which assessee ceases to be employed to, as the employer. Cost of acquisition capital gains equal to fair market value. Okay, first one. A's company limited allotted 1,000 equity shares to Srichand in June 2024. The shares were allotted 200 per share at against the fair market value 300 per share. Okay, yeah. So share allotted பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 200 but fair market value 300. Date of exercise option by the allottee versus Srichand. The fair market value computed in accordance prescribed under the Act. What is the perquisite value of such equity shares allotted to Srichand? So the formula fair market value less amount recovered. So fair market value 300, amount recovered 200, number of shares 1,000. Yeah. So the value 300 minus 200 into 1,000. So 1 lakh. That's it. Second one, in case of subsequent sale of those shares by Srichand, what would be the cost of acquisition those Swift equity shares? So cost of acquisition fair market value தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். So fair market value 300. Clear?